All right, welcome back from that break. It is a continuation of what we started mu episode eno. Jukira twakugambye President Museveni summons the Chief Justice, the Inspector General of Police, Lands Minister, ne DPP bamunnyonnyole. This meeting is scheduled for next week. Twaviriddewo tubadde tuhandolinzeeko about 4 questions. There are so many other questions to ask ourselves. Will this meeting yield something? Meeting eyo abanaye kyaweeyanjudde nze Juko Joseph Kiyimba omulangiro w'ekansiri Busiro Buganda Province. Yes, sir. Muzzukulu wa Daniel Basamulekere Mwanga Mukaza Kiwamirembe Kiwanuka. Eno meeting President Museveni gy'aligenda okuteekawo next week teyinza kumaliriza nsonga zikwatagana ku ttaka kubanga zeetaagisa okumanya omuzinzi obubbi bw'ettaka kwe buyimiridde. Jjukira mu episode ewedde nagamba nti okuva 1969 paka 1993 mayiro yali eri mikono gya Uganda Land Commission. Naye ate mu makati ga 1969 ne paka 1993 abantu bayongera okuzaalibwa mu Uganda, bayongera okubundabunda olw'entalo eziva mu mawanga amalala nga Rwanda, nga Congo, nga Burundi, ne South African Republic ne South Sudan. In fact bagitanga South Sudan, bagitanga Sudan. Abo abantu abajja wano mu Uganda tebakoma kubeera bubezi mu refugee camp. United Nations High Commission for Refugees ina program enacharinga abo abantu ababundabunda neba wa facilitation ne batandika ate okubeera mu bantu abali mu Uganda ne Buganda n'ebitundu byonna ebirala ebya Uganda. Abantu abo ababundabunda batandika okugula amataka naye nga bagagula mu form y'ekintu kye bayita ekibanja naye nga ate si ba kibanja. In this case they are landlords. In this case they superimpose as landlords yet they are trespassers at law. Why? Or they are thieves. Why? Because they entered a scheme of fraudulent contrivance with people who are kibanja holders who have actually started selling part of land they do not own, like they own it without the consent of the landlord. Etteeka ly'obusuulu and envujjolo jjukira nti makkati g'1969 paka 1993 lyalekeraawo okukola. So tewalingawo tteeka likola ki lirambulula ngeri ky'omuntu gy'addamu gy'afunamu kibanja. Kati bwe bakola etteeka liri erya 1993 traditional leaders and restitution of assets mu restitution of assets baali balina okulambulula engeri ky'abantu abeesenzezza ku mataka nga tebafunye lukusa lwa landlord gavumenti wegenda okudiringa nabo. Abatali ba bibanja abantu babayita abeesenze abasenze olutali Luganda abayita empunzi, abantu abatambula they are itinerant. Today they are here, tomorrow they are in Guru, tomorrow you see there is an intelligent person and they go producing children and leaving them where they have six domicile. But they are not landlords per se. Government yarambulula ngeri ki abantu abo gyegenda kudiringa nabo ng'ate bali bayingidde transaction n'abantu abeyita ab'ebibanja nga tebafunye lukusa lwa banda landlord. Ojja kumbuza ba landlord baali balagawa. Ba landlord baali basajja bagundiivu. Abasinga baali tebayinza kubeera wano nga waliwo entalo. Naddala wano mu Buganda, mu Busoga n'ebintu bya Northern Uganda omuli abasajja baali bakoze ssente zaabwe. Ensi bw'ejjangu obutabanguko obuleeteddwa oluvannyuma lwa upheaval ya 1969 Abaganda n'abantu abalala ba Uganda bagenda mu diaspora. Era singa okigenda President Museveni mu katabo ka Sowing the Mustard Seed agamba yafuna ye n'abantu abagenda mu nsiko bafuna obuyambi bungi nnyo okuva mu bantu abava mu diaspora. Katolabye void ya 1969
ne 1993 we creatinga tenure oba tenancy it provided for mateeka kati ebintu bwe biti yitawanya abantu abatamanyi mateeka nga kiri wakiwanuka kiwanuka yandibadde advisinga state nti yadde twakola etteeka lya 1993 erize ebintu bwe twakola etteeka eryo restitution eno gye twayogerako tetwakola tteeka sinziira ku luli bali bwe baviirawo tetwakola tteeka ligirambulula bulungi kusootinga bizibu bino wammanga n'ayogera ebizibu ebiri created n'awaye ne solution zalowooza nti ze ziyinza okumala bino bye twogerako kyali kibi nnyo okubanga omusajja ono talina bwensimbu ate takomye okwo jjukira nti kiri wakiwanuka y'omu yerooya w'ekitongole kye bayita Buganda Land Board kyomuyita senior council so kitegeeza kiwanuka amanyi Buganda Land Board entuufu ne Buganda Land Board enkyamu kiwanuka akimanyi bulungi nti mu 2013 Buganda Land Board yagenda mu kooti n'eropa omusango omulamuzi n'agiggalawo nga ye senior council amanye engeri ki gye waggalamu kampuni eno tebagiggalawo naye bakikola ekyo basobole okwejjako obuvunaanyizibwa obw'okuba holding accountable to the government of Uganda. Yensonga lwaki omulamuzi oli yaggala ki Buganda Land Board yene eri legitimate naye yakiggala illegally. So olaba nti waliwo judicial fraud ku side y'omulamuzi n'wabeerawo legal fraud ku side ya lawyer representing Buganda Land Board ne kubeerako ne legal fraud eri deliberate ekoleddwa b'ofiisa abali mu kitongole kya Kabaka of Uganda Corporation Zone ne Buganda Land Board eyali legitimate. Fine. Bano bakiwalabye male bayiga makubya ne banne. Ndo ekyo wakirambika bulungi luli lwe twasira okubeera wano. Ng'otunyonnyola ow'ekibanja yaliwa. Naye kakati mu kitundu kino njagala twogereko landlord yaliwa. Relationship ye n'ow'ekibanja erina kutambula etya. Nga tetunnatuukawo kansooke kunnyonnyola ensobi we ziva. Kati we bakola Buganda Land Board yene y'ekimpatiira. Jjukira mu 2013 President Museveni akwata ebyapa by'abasajja 213 n'abikwasa Makubuya Mayega ne banne ng'ayita mu Peter Nyombi. Ebimu Mayega yabinona entebe, ebirala waliwo omukulu yalinga Attorney General nga bw'olaba kiwanuka bamuyitanga Nyombi yabiwa Makubuya. Waliwo n'omukulu omulala bamuyita Kawalya ne bajjayo ebyapa by'abantu. Bwe bajjayo ebyapa by'abantu ebiragiro byali clear bali balina okukwata ebyapa ebyo babinoonyerezeeko babiwe bannannyini ttaka. Abakulu abo ab'Emmengo si kye baakola. Baddira ne bagunjaawo esikimu ey'obubbi nga bamaze okukola ettoffaali gye bayita kyapa mu ngalo era weetuukire. Ne bateekinga advantage y'abantu bano abeesenza ku ttaka makati ga 1969 paka 1900 infact paka nga 2013 ne babafuula mbu ab'ebibanja ne batandika okola nga oyinza okufuna ekyapa ku ttaka ly'Obwakabaka twaddiza ebwaffe ne bakola ekyo kye bayita kyapa mu ngalo. Manyi ng'etteeka lize re-evolving from the original constitution paka leero we tuli. Ate amateeka gevolvinze gatya? Amateeka gano genjogera engeri gye gevolvinzeemu bwekyo bweyina okuba. Kuba mu 1900 nkugambye mu 1993 wali ebintu biri tebandi bigasse. Bandikoze etteeka eriza traditional leaders. Ne bakola n'etteeka erikola ki? Erikola restitution. Bw'osoma etteeka eryo lyenjogerako liwanya enkizo okuzza Obwakabaka naye terinyonnyola ngeri ki ebintu by'abantu gye bigenda okubiddizibwa ne lisengeka bulungi nekyo ekigenda okukolebwa abo abali beesenzezza ku bintu by'abantu bye batali nannyini baabyo. Kati bw'olaba okumanya si bangu mu 1995 ne tukola constitution eri clean. Mu 1998 ne bakola land reforms. Bwe bakola land reforms ba Professor Juko, Peter Mulira, Yusuf Kagumire n'abasigadde abasajja abakulu bemugamba ba senior council bagunjawo ekibiina kye bayita Law Reform Commission. Ne bakola etteeka lye bayita Land Act Cap 227. Ne bakola n'etteeka eddala lye bayita Registration of Titles Act Cap 230. Naye tebakubuulira ki happeninga
ku registration of titles act cap 205 205. kati bino ebintu president Museveni balina okumuyigiriza byatamanyi kuba yesi munnamateeka era nawe tatya toyinza kunyenya president Museveni kuba nawe owulira bipya ndowooza olaba ensonga engeri gye nagambye nti tovumula nnimi tekikolo ky'obulwadde osobole okukola ki okumalawo obulwadde bwonna kati bwe bakole amateeka ago land act cap 27 ne registration of titles act cap 30 nezibanga nga waliwo amateeka abiri ate agafuga mayiro registration of titles act cap 205 yefuga mrv folio ne fc byakolebwa teeka mu 1924 kati eno mrv registration of titles act cap 230 gye bakola mu 1998 ye providingira block and plot era ne accommodatinga freehold mu mayiro ekitaliwo mu lubereberye awo kubba ettaka wekuvaawo kino ekintu byenjogerako byakolebwa abantu aba Uganda 1998 byakolebwa abantu abava mu Uganda Law Society Uganda Law Society kyegeza teyinza kunenya bantu bano kubanga yali part of the theft kyekisooka 2 baloya abakulu tebayinza kunenya tebayinza kulambulula nsonga nga bwenzirambuludde kubanga baali paati ya bubbi 3 waliwo olukujukuju olwakolebwa balooya okusobola okuteekawo amateeka basobola okwegaggawaliza nga tebakoze kubanga balooya baali bakisudde nti emisango gitwala ebbanga ddene toyinza gaggawala ng'okola ki gomanyi balooya bapika bagaggawola nga bawozabwoza misango mu Uganda law firms olabe ziri prominent zigaggalya mu kubba ttaka oba kola diiru za kubba ttaka wezote zikoze diiru za kubba ttaka zikola contract za government gojja kuli high profile law firms ombulire emisango tije kiwoza ye wali tatya you old enough bakitaffe bwe baali bakula ojjukira nti bazimbanga ennyumba nga ziri standard bedroom 5 nga mulimu olukuubo ne shikashedi maaso ne baga omusajja yazimba ennyumba ensufu okimanyi nti nga abasajja bayita middle class people omanyi nti balioyo bamala okuyisa amateeka gano n'engeri ebizimbe gye byali bikolamu mu Uganda byakyuka kubanga bayisa land act cap 227 ne bayisa registration of titles act cap 230 ne bakola ne mortgage act bino babikola lwaki land act cap 227 ebayambako okufuna ebyapa bya freehold ebijinge wali bwamala okufuna ekyapa kya freehold ekijinge ng'agenda mu banka nga yewola sente za banka wamala okwewola sente za banka kubanga ekyapa alina kijinge ng'azimba ebintu ebyo mulaba ennyumba ezo ezitissa abantu ennaku zino era n'ebyo ebizimbe byolaba mu Kampala ebyettutumu ebyapa ebisinga bye bayina bya freehold zitudde ku mayiro awo double titling president Museveni gyayogerako weetandikira kati era kiri wakiwano kagezako protectinga abo babbi gwesinga okizuula abantu abali mu kibiina kye bayita kwagalana bayina nnyo enkola ennungi n'abavubuka b'emmengo gomanyi lwaki kubanga abavubuka b'emmengo babayambako okubba amataka okitegedde ssebo kati bino ebintu byenjogera kyokyo ndekayinza kubigamba president Museveni kuba president Museveni alina ebintu bingi byatunulira alina okutulira defense alina okutulira economy alina okutulira politics alina okutulira ne technology kati bano badde bamuyambako ku byamateeka ate si ye bye yasoma yansonga lwaki olaba yasamonize chief justice n'abasigadde ng'alowooza nti mu ttuluba eryo be basinga okumanya naye ate weesanga nga bano abantu tebajja kugjayo nsonga nga bwe tuzizanyiza wa kubanga nabo beesanga nga beekuusa kwowo obubbi obukoleddwa ku mataka nga mwebali case in hand tubadde mu program ene nabagambye waliwo fayiro eri wa DPP IGP recent Martin Okothochola emeritus IGP omusango yakola investigations zonna nazimala mu 2003 ku bubbi wa Martin Kaseke ne Yusuf Kagumire jukira Martin Kaseke ndewe Mengo naye fayiro eyo paka kati tetuukanga mu kooti DPP akyalina ndowooza ebibuuzo byayagala okubuuza omukulu Okothochola lwe fayiro alyoka agiteeke mu kooti bwe nga tulina okulwa bwe kutyo imagine okuva 2003 paka 2024 myaka 2 mu fayiro eba NSSF tetuukanga mu kooti
oba emisango gitwala emyaka 21 okutandika okuwulira olwo baligimala ddi. Ate era Chief Justice tetuyinza kumunenya kubanga naye ayina emirimu egiri administrative gy'alina okukola. Ayina abantu ba delegate alowooza abandi mukoleddeko ebintu bino naye ba delegate bano babayigiriza obubbi be bakiryo wakiwanuka. Osanga nga ya akalambira naga omuntu aba yeesezezza bamuwe ekyapa kubanga mubbi agezaako kutaasa ki bubbi bwe. Era beba amakubuya endowooza yakiri wakiwanuka teyawukana ku ya Mayega, Masembe, Makubuya, Mpanga, Segona ne badoyo abagwa mu kiti ekyo. Kati mwe mbayita basiniya council. Oba ensi tugiddukanya bwe tuti sincerely where are we going as a state? Bino ebintu byenjogera Basegona babimanyi bagamba nti balumirirwa nnyo omuntu owa wansi. Bavaayo lwaki tebavaayo ne babinnyonnyola ensinga bwe mbiginnyonnyola. Ate bano abavubuka temulowooza nti bangu. Abavubuka okuva nga bali emakere balina olukwesikwesi olugamba nti lumba lifugako Uganda eno. So buno obubbi baabukola basobole okwegaggawaza. Baleete engeri gye bayinza okusola mu gavumenti nga bakozesezza kalamu nga tebakozesa AK-47 kye bayita AI revolution. Bino kiriwo kiwanuka byayogera bayina ensonga enkusike kubanga gwe olowooza omuntu gwe basengedde ku ttaka nga bagamba bamuwa ekyapa ng'ettaka teyaligula nanyini ttaka alowooza atya. Abaana be balowooza batya ku gavumenti. Era mpa ensonga lwaki tebagirwanyise. Kino ekintu kya affectinga Uganda yonna. Relationship ya landlord n'owekibanja yali nzija relationship ya landlord n'ekibanja eri bweti. Etteeka ly'obusuula ndevujjolo ligamba bweti omuntu tayinza kufuna kibanja nga tafunye lukusa lwani lwa landlord. Landlord yani ye muntu ayina ekyapa ekyawandiikibwa under the Registration of Titles Act Cap 205 oba oyo omuntu agwa mu freehold and a freehold law of Ankole and Toro and other regions in Uganda. Kati bana basajja okumanya ababbi baddira amateeka freeholds of Ankole and Toro na other regions of Uganda ne bagamba ebyo ebyapa byonna ebyo ebyapa agamateeka gonna baga consolidate nze bagatadde mu Land Act. Naye tebagamba ngeri tebanyonyola ngeri ki ebyapa ebigwa mu matulu baago we bigenda okuba handled. The other day was in Mbarara. Okimanyi gwe Mbarara etudde ku ttaka lya Mayiro ery'abantu. Naye gavumenti egenda mu maaso negabako freehold. Juzi twalina problem yemu ku customary land mu northern Uganda. That was almost going to create war in this country. Special thanks to people who sorted it. Twina problem yemu mu eastern Uganda. Amataka g'abantu bagabba kubanga abakola amateeka etteeka cap 227 tebatunyonnyola ngeri ki gye bakonsolidatingamu ebyapa bye bakoze mu mateeka amakadde ne bitula mu cap 227 ne bagenda mu maaso mu 227 bateekamu leases. Kati bw'osoma obwayiro mu makkati ga akawayiro namba 25 paka akawayiro namba 45 mulimu akawayiro akagamba mbu omala kuliza emyaka egi osobola okugenda mu Uganda Land Commission n'owapulayinga please ne bagifuula freehold. Imagine omuntu afunye lease ku ttaka eritali lirye evudde wa Stanley Ndawula eri subject to terms and conditions. Stanley amuwadde lease ekyapa kya lease. Okimanyi teyeetaaga Stanley kufuula ttaka eryo lirye agenda bugenze eno mu cap 227 n'agamba mbaddewo emyaka 5 ne lease terms Stanley ze yaŋŋamba ABCD ze zino etteeka lino likkiriza okonvatinga lease eno into freehold. Kati awo kimanyi nti lease ebeefuuse freehold erina status yemu ne Mayiro. Olwo olinga ayina nga atandika kubogolera nannyini ttaka kiwatoze ninawo freehold wano maze wano emyaka 10 n'egi be bakiryo wakiwanuka. Ebintu bino babikola mu mateeka mu bukodyo
bwe batamanya kati kankuwa example okumanya gwe mulooza amateeka gakuzannya olaba palamenti eyo palamenti erina ba mp si bayisa amateeka waliwo etteeka juzi lye baleeta nga ba mp baagala abo bacontributing 10% ku nssf government ebacontributing 15%. Kati zibeere 25%. Naye mpi ne batamanya nti bwe bakiisa etteeka nga bacontributinga 10% baba reducinze take home yaabwe by 5%. Bano bakozi b'amateeka etteeka ne liyita president ateekako mangu n'ateekako mukono mangu kati juzi bamala okuimplementinga etteeka ne bali effectinga bempi ne bakizuula nti bayisa etteeka erikendeeza omusala gwabwe by 5%. Ne badda kati waliwo biru gye baleeta baagala kwongeza musaala gwabwe by 5% basobole okwakomodatinga lyetteeka lye baakola okiraba. Now these guys have become a victim to a disease of their own manufacturing. It is the same sense with which we created a land law in this country for freehold, which is detrimental to the going concern status of the economy, of the land tenure system in this country, and land ownership in this country. And if we do not revise chapter 227 and cap 230 to reflect the real substance, the real substance, not the ideal substance of land ownership, we are going to continue having problems that are bringing headache to the president. And the Ugandan lawyers like Chiwa Chiwanuka are using these problems as a pole vault, which is going to drive hatred for the government, and later they are going to overthrow the government. They have an intention of because no sane person who cares for other people and the government would actually wake up and say that you can take someone's property minus paying for it or being gifted to you. No sane person can do that. Common sense demands that no sane person thinks like that. But it is funny that the Uganda Attorney General thinks like that. Sincerely, who does this? And why does he still have a job anyway? What kind of people are these? And this is not the first problem that Chiwachuan has created for this country. Recently, he wrote to Administrator General Omukuru Kasibayo, and he wrote to the Chief Justice saying that succession registers should also be relegated under the Administrator General's office. Omanyi lwaki akola ekyo? Ng'ayagala kuggyawo ennono y'obusika mu Uganda yonna abantu balekerawo okukozesa succession register ezikipinga rekodi z'obujjajja bwabwe. Omanyi lwaki ekyo yakikola? Kubanga abantu abali mu succession register be balina ebyapa nga birina obusinziiro nga buva mu biri ebyapa ebikadde bye nayogeddeko. Kati abazzukulu baabwe bakuze beetaaga okukozesa ki amataka gaabwe era bagenda ne bakebera succession register okumanya ebintu by'abajjajjaabwe gye biri. Kati gwokedde ku makya owandiikidde Chief Justice ne Administrator General ti succession register tezirina kukola mu lwakuba lwa statute of limitation. The statute of limitation is simply procedural. It is just procedural. So how can something that is procedural relegate something that is real? That is real. Even the principles of jurisprudence. Now, I will also want people to understand what jurisprudence is. But tuba tusoma amateeka yonna gye tugasomera tusooka ne tusoma theology ne theory ne philosophy w'amateeka. Bw'ogatta theology ne philosophy w'amateeka ne sociology w'amateeka okola ekintu kye bayita jurisprudence. Omuntu amanyi jurisprudence aba ayina psychological mindset eyamba okutaputa amateeka n'okukola amateeka. Ensonga lwaki amateeka gaffe tusanga nga galimu emiwaatwa mingi kubanga abantu abagakola tebalina bukugu buno. Ate era n'abantu abandibadde babayambako bafuba nnyo okulaba nti babayamba basobole okukola emiwaatwa gino egiri mu mateeka amakyamu ago okubbiramu be bakiryowa Kiwanuka. It is very ashaming that attorney generals can do that thing in this country. Very ashaming. Keke is I have a personal relationship with Keke that dates back so many years.
but I can't allow this to happen. I thought this used to be beer talk, but it's now becoming a national issue that he has addressed in the media. I'm also addressing at the same stage, the media. And I would want, if Keke thinks that what I am saying does not make sense, the investigator is open. He can come here and explain to people his reason for deciding, which legally is called ratio decidendi. You get it, Katia? It is his personal opinion, and he declared so in his professional capacity as a member of the Uganda Law Society, a licensed lawyer and a qualified one at that. And he made these declarations in his professional capacity. That is why a newspaper can wake up in the morning and say, Bibanja holders hold supreme over landlords. Because they think Keke's knowledge is law and wisdom. And they do not realize it is simply an opinion which is subject to discussion and deliberation like the one we're doing now. Now, for our lay people, Tatia asked, what is the difference between a landlord and a chibanja holder? A landlord is a person who either acquired his land by gift, by purchase, or by inheritance. And he acquired a merchantable fee simple title over the same that is recognized by the government, or executed a deed that confirms the purchase of land that makes him an owner into perpetuity. Mu Luganda, landlord ye muntu oyo eyafuna ettaka. Either nga bali muwadde ng'ekirabo, oba nga aguze gule, oba nga alisikidde. Ng'era ayinako endagaano n'ekyapa, oba ayina endagaano yokka gye yakozesa oggula. Ekakasa ettaka lino yaligula ku nannyini waalyo, n'atwala rights ze zonna okubudde obwenkomeredde. Kye bayita ani? Landlord. Nkuwa example ya landlord. MRF 273 folio 1. 16 square miles David Chwara Mareko yajinga ekyapa. Yani eyo. Nzija David Chwara Mareko yajinga ekyapa kye nakulaga. Anita amongo kwaba eka mukaaga. Taka lya Daudi Chwa. Era ekyo kyakakasibwa musango gwa Henry Karemera, Vasca Bako of Buganda Corporation Sold, Buganda Land Board and others. Zija twogera ku Daudi Chwa, twogera ku Suuna, abo balangira. Hamu Mukasa, abo si balangira. Stanislas Mugwanya, si mulangira. Erinjiri nanfumba, si mulangira. You read my mind. Musamba, si mulangira. Atali mulangira teyafuna ttaka wano. Bafuna ettaka era waliwo ettaka juzi litwaka Jakenka era nayo kakumire yali alibbi. Ttaka lya Erinjiri nanfumba mbi ne muli kityo Musamba. Omanyi Erinjiri nanfumba mbi. Erinjiri nanfumba musajja wa Nsene. Erinjiri nanfumba bali basajja bakulu mu Buganda era bali bataka okuva mu lubereberye. Yensonga lwaki bw'otuuka ekisoga bw'omala okuvuga mu kisoga bw'oti n'oyambuka eggombolo eddako bagiyisa eggombolola ya Nanfumbambi. Ekyo bayita eggombolola lya Nanfumbambi liri ku ttaka lya Erinjiri Nanfumbambi. Ettaka ly'Enjiri Nanfumbambi lyayawukananga n'ettaka lya Ngati Kagere Omumbejja. Lyagana ne ku ttaka lya Yosefu Musanje Omulangira. Waliwo span y'empattaawo bagiwa omwami yali ava Rwanda yaleeta ebyokulima wano. Ennaku ezo libaddeko enkayana forest engeri kayana ne bazzukulu be ne babeeraawo ettaka yabwe liri mpatta. Kati awo ne babeerawo ettaka lya Suuna n'abasajja abalala Baganda abasigadde. So abantu ettaka lyabwe abalangira n'abatali balangira buli muntu yali mu Buganda twagenda okutuuka 1913 ng'ettaka lyayagala aliyina ne wasigalawo n'akenda ak'abazzukulu baffe abalijja. Kati bano abantu bempulira bagamba mbu bakuba ettaka ng'abantu tebamanyi ne bakubiramu n'eryabala tewali lyabala lye bakubiramu bakyolakyolo nga bayimba teririiwo.
era keka akenda okuwuliranga Mayiga atiisatiisa tojja kubala gavumenti akenda basobole okubba. Mayiga nga simuwulirangako nkutidde walewoddeko nga Mayiga agamba mbu ayina esente z'abanja gavumenti eziyingira mu bilioni 165 ng'omuntu obanga institution gy'akole. Ati Mayiga toyinza kumwawula ku kitongole kye kubanga Mayiga yalina obuvunaanyizibwa okuddukanya ekitongole kye. Era bw'oyogera Kabaka of Buganda Corporation Soul kibokisi obwongo bwakyo n'omutima gwagwo ye Mayiga. Paka we navayo neŋŋamba Mayiga lekerawo okubanja gavumenti kubanga talina byagibanja. First of all balina kampuni ey'ekimpatira mwe babanjiza, ekyokubiri ekitongole mwabanjiza bakikola mu 2010 bakiyita Kabaka of Buganda Corporation Soul. Mayiga okusobola okubanja Uganda Buganda Kingdom erina okukwata ebintu byayo n'ebiguza Kabaka of Buganda Corporation Soul. Ezo transactions zirina okubeeramuko ne URA. Bwemara okubiguza Kabaka of Buganda Corporation Soul n'ebifuuka bya Kabaka of Buganda Corporation Soul. Mukama wa company gwe bayita Mayiga natandika okwogera nga bw'ayogera. Short of that obwakabaka bwa Buganda bwe buba nga tebunabaguza bintu bya Buganda Kabaka of Buganda Corporation Soul Mayiga talina buvunaanyizibwa na nkizo ebanja kintu kyonna nga kyali kya Buganda nga Kabaka of Buganda Corporation Soul teyakigula. Kubanga Kabaka of Buganda Corporation Soul kitongole kya nnono, kitongole si kya nnono, kitongole kya Kabaka ng'omuntu, si kitongole kya Buganda. Nga bw'onoosanga nti waliwo omukulu Kamuswaga ayina kampuni ze ng'omuntu. Ebyobugagga bya Kamuswaga si bya bugagga byaki ya coach. Coach ayina kukwata kusooka n'engira mu ndagaano ne Kamuswaga n'agula ku ebintu bya coach okuva ku coach. Nebyoka bifuukulo n'asandika okukolaga amateeka Bamayiga mwagala okutambulira. Era bwe bubbi bakiwa gwagundi kiwala emale bwalimu Makubuya n'oyo Guy Kirewa Kiwanuka. Ebintu bino problem gye tulina wano imagine waliwo omusango gwe nkugambye. Parties kwaliko Buganda Land Board, Kabaka of Buganda Corporation Soul, Commissioner Land Registration Attorney General. Bakyokyonoka bali banyonyola kye bayita Buganda Land Board. Taiba bakikweka omulamuzi nti Buganda Land Board bagigalawo mu 2013. Kati bamala ekyo kukikweka omulamuzi. Omulamuzi n'agenda n'asalawo mu butamanya. N'agamba nti ekitongole kitaliiwo mu mateeka ne Kabaka of Buganda Corporation bawangudde ate omusango. Oyo omulamuzi yali yavudde mu ggulu yesterday alyoka asala omusango. Omulamuzi gweyogerako omumanyi Principal Judge Flavin Zeija. Byebiri mu kulusana ebyatera okutuga nti abalamuzi bagenda n'ebisanga nga bali mu nsonga ze balina okulamula ng'ate baali nga bakyakola amateeka nga bato nabate baziri. So yakwatirwa mu gundi eyo. Nkutidde sebo. Kati loozo olaba ensobi we ziva. Paka nga tutudde wansi ng'ensi ne tujjayo abasajja baffe abakugunganze nga Stanley n'abalala nga waliwo Dan Muliika n'abasigadde abalumirirwa ensi eno ne tugonjoola ensonga zino. President Museveni tajja kufuna kisonga ntuufu ku ttaka ne bw'anaayita Chief Justice, DPP, IGP ne baloya bonna Uganda Law Society n'agiyitako n'abagikulira kubanga ababbi bali mu Uganda Law Society. Ate bonna bayise balina engeri gye beekuusaamu ku Uganda Law Society. Gwokimanyi nti okumanya these guys are not fair. Okimanyi nti bali bakola cap to 30. Restricting okuddukanya ekitongole ky'ettaka to the legal profession. Administration of land matters in this country is restricted to the legal profession. Ebintu omuntu social administrator byasobola okukola. Omwana asomye political science byasobola okukola. N'omuntu asomye liberal arts byasobola okukola. There's nothing complicated about registering a title. Even an S4 boy. Kubanga nga edda nga abantu tebannasoma. Ekitongo Ministry ya Lands yaddukanyizibwa nga abantu nga ba Olevo. Abasajja bano bakola etteeka lyabwe eribayamba okubakumira bubbi mu mateeka. Toka nga tusiguludde ebiteeka ebyekimpatira bye bakola
Obubi bw'ettaka tebuyinza kugwa mu Uganda. Bine kyakyo obuzuba kyagala nkuwa kuli. Okay, fine. Opinion ya Keke, that is Chiri Wachiwanuka. His opinion is outright fraud. No, mu Luzungu in fact, it is fraud, yes? Yes. Naye President, just cut on. President is simply agreeing about Benevigenda Mass. Yes. He's learning. Nawe da kati Museveni bwajjawo nawulira byenjogera naye abayiga bipyanga gwe. Kati olwo gwe given chance n'otuuka mu maaso ga President Museveni ng'oggyeko bino bye yayise abantu simple ng'ate nabo bali mu kiliiki eyo. Kiki kye waligambye President? Already ndi mu maaso ga President Museveni mugamba. Chance yeeno. N'asobola big. Kati kankule na Investigator erabibwa buli muntu ow'ekitiibwa mu gavumenti eno. Nina ne bakwano bange ab'enkizo abalaniga gavumenti mu nsi endala nga UK ne USA abalaba ensonga zino ez'ettaka ne bazigoberera nga bannayuganda. Juzi naweerezo message omukyala akola mu Companies House e UK n'aŋŋamba nti tuluddewo okukola program eno kubanga yali ebayigiriza nnyo. So nga gwe tatya bw'owulira bino ng'abantu abalala bw'owulira ebintu bino ne Internal Security Organization ne External Security Organization bawuliriza ensonga zino. Gwe okimanyi nti omusango gwa Katanga okubeera nga ensi egugoberera nga bwegugoberera. Mwale Katanga. Information esooka yava ku Investigator. You mean Henry Katanga, yes. Gwe okimanyi nti information esooka yava ku Investigator. Ekyo nkimanyi. Okimanyi nti waliwo omuntu atudde mu ISO ne ESO ng'omulimu gwe ku monitoringa biki information ki gye tubawa ku Investigator. Okimanyi nti ISO ne ESO ne daily balina okufilinga reports to the CDF who in charge files the reports to the President of Uganda. So nzo mukisoledde nguyina era kayisogala ki President Mugamba. President Mugambe bigambo byo. Ensonga z'ettaka zeetaaga abantu abasajja abagezi nga bakulu nga balumirirwa ensi eno abayimiridde emabbali abagenda okusoma amateeka gano agakolebwa bagateeke mu sink yeemu ne system oba ne records ezifuga eby'ettaka. Okumanya ensi eno teri serious. Okimanyi nti Ministry of Lands baje auditinga buli mwaka, auditor general auditinga buli mwaka. Okimanyi nti mu 2013 ne record oziina Sara Basangwa kulata yajawo rekodi za mayiro zonna mu Ministry of Lands eza Buganda yazitwala wowe waka na kaligo tujja okubuuza walewuddeko auditor general ng'agamba mbu bwe yababuuziza rekodi za mayiro gye ziri ne batazimuwa mu ripooti ye nga reportinga to parliament. So kino ekintu kye tulwanyisa kintu kinene. Mulimu auditor general, mulimu accountant general, mulimu attorney general, abavubuka b'e Mengo ne Uganda Land Commission n'abantu aba president abakola Ministry of Lands. Aye kirimu ne DPP ne poliisi. Yensonga lwaki poliisi yo tetawana na byattaka ayina ssente gwe bba oba oli mutuufu oba toli they don't care. Yes. So how are we going to fix this mess? We actually need to stop firefighting. Then we go and do a root cause analysis for the problem and then provide systematic solutions to the problem. After analyzing and understanding the systematic solutions, then we create analog systems that are going to provide solutions to the problems. And after we have formed analog systems that form solutions to the problem, then we integrate the same into the computerized land management information system for this country. Short of that, we are going to continue having this land mess that President Museveni wants to sort. And we should be very cautious. As we are thinking through things this way, there is a team of lawyers and fraudsters in this country who want to overthrow this government using fake ownership of land. And we're already seeing it in the press. It was given in one of the newspapers. And it's engineered within the government by the Attorney General, who is Chiwachiwanko, who is an ardent supporter of Kakamega. You know what Kakamega does? There is nothing that is not fraudulent that Kakamega has done. Everything Kakamega does is extremely fraudulent. They do it as a clique and they do it in personam. You look at the members in Puga, it is alleged
took 500 million shillings illegally. Tezaali za ttaka. Martin Kasekende stole $8 million, 25% of the money in NSSF in 2003. Masembe, Makubuya, Karugaba is not part, and Sekatawa of Max Advocates have been mortgage lawyers for banks, and they are also the mortgage lawyers for Bank of Uganda. These guys have been doing these things, and they are members of the central government as either as external lawyers or internal lawyers, and they are also members of the land title forging phantoms like Buganda Land Board Corporate Facket and the Uganda Land Commission. Tuli mu maso g'omukulembeze olwo. In Uganda there is a law called the Whistleblowers Act. For those of you who would want to call this defamation, there is evidence on record on the hazard where Max has been implicated for performing unethical while he did the mortgage work for Bank of Uganda. There are court cases in Uganda ruled by the High Court where Max Advocates and AF Mpanga, also previously known as Bowman, have been implicated in doing fraud. The case is called Sudiru Pereira and his companies versus Max, Bank of Uganda, and AF Mpanga Advocates. So there is nothing fallacious or defamatory about what I am saying. Evidence is clearly seen on ULII, for those who can access ULII over the World Wide Web. For those who do not have access to the internet, please go and read the hazard. You will see evidence, I'm telling you. Okay. On Investigator television, there is evidence that shows that Martin Kasekende has actually stolen. Awo wenyini tukirizaganyiza nti at the Investigator oba oli maso g'omukulembeze directly. Kati omukulembeze naye katugezeeko okumuwa the list of suspects in the land fraud. Suspect number one. In fact, there are two prime suspects of land title forgery in this country and who are engineering land grabbing. Suspect number one is Buganda Land Board Corporate Facket. That was formed after Buganda Land Board Corporate Facket. That was formed after the case of Buganda Land Board versus John Wampamba. Abo bakola ki? Abo bakola ebyapa eby'ekimpatira ku mataka g'abantu ge bayita kyapa mu ngalo ne weetuukire. Second suspect is Uganda Land Commission. The Uganda Land Commission, abagikulira they failed to establish a management information system that complies with the legal framework in the country. And this failure has facilitated the formation of forged leases and freeholds over land that was initially titled under the freehold and Ankole law, freehold of Toro and Anko freehold laws of Kole and Toro of 1928. They have also failed to establish how to synchronize it with the customary ownership of land in northern and eastern Uganda. And at the same time, they have also failed to establish a modus operandi over which the Mairo landlords in Buganda would have their land reverted to them after the making of the law called the Traditional Leaders and Restitution Act 1993. These are corporate entities, and they are not individuals. Now the individuals you're going to sue in personam. Before you even pronounce their name, you can sue these individuals under the Companies Act. And you can use the legal framework that was used in the case of Australian Stocks and Investment Commission versus Heath. These individuals include, but are not limited to those I'm going to say here under. Charles Peter Mayiga, CPM, Apollo Nelson Makubuya, Masembe of Max, Adrico, there is Yusuf Kagumiri of H&K, there is Dennis Wamar of H&K, there is Noel Muhanji of H&K, there is John Fisher Kanyembimbwa of H&K. These are advocates.
There's nowhere in, I think it's called nowhere in, Kumhanj, something Kumhanj. And there's a guy called Pupa Himbisiwe. Then you'll come down to Ministry of Lands. There's Sarabasangwa Kurata. There's Robert Nyong'o. There's Robert Opio. There is a lady called the Permanent Secretary of Ministry of Lands. She's called Ukalani. Do you know why you're putting the Permanent Secretary on this list? Because the Permanent Secretary is the Chief Accounting Officer of the Ministry of Lands. Minister of Lands. Sincerely, how has Danfrey land title forgery and double titling been taking place without the involvement of the Permanent Secretary, who is the Chief Accounting Officer of the Ministry of Lands? I think very soon from a strategic level, we have to explain to the public why the Permanent Secretary of Ministry of Lands, Commissioner Land Registration, the registrars of titles, and the registered surveyors who work for Ministry of Lands are liable for the fraud that is taking place in Ministry of Lands. These people that President Museveni called the Chief Justice, IGP, Minister of Lands, actually do not have control and influence over the running of Ministry of Lands. The person in charge of running the ministry is the Permanent Secretary. The Permanent Secretary is the one who establishes the management information system that is used to account for all the records and activities that take place in Ministry of Lands from an administrative level and a financial level. And this obligation for the Permanent Secretary is defined in Effect 154 to Effect 190 of the Companies Act 2012. Previously, it was enshrined in the dictates of the Companies Act 1969 of Uganda. The same Permanent Secretary is supposed to be compliant with what they call the Combined Code of Corporate Governance that was ratified by His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni in 2006. This code requires that where the law is slow, the strategic managers establish policies and procedures that ensure that the assets of corporations and their records are hedged from financial malfeasance, asset destruction, asset misuse, fraud, and theft. You see, touch how this thing now becomes big. It extends beyond the Chief Justice and will want to cabin the Minister of Trade. It will want to cabin the Minister of Finance and Economic Development. Then it will also entail to involve the Department of Physical and Urban Planning for the whole of Uganda as a nation. Then it will sieve in people like district land boards and other organizations that have that do actually make part of the management information system that manages the land information system. Now, in the country, at an administrative level of those entities I've talked about, is the Office of the Attorney General, who is Chiriwa Chiwanka. Chiriwa Chiwanka is supposed to ensure that the legal frameworks that are established within all these organizations actually complies with all the existing laws, bylaws, and any other ratifications that have been signed by the President. And to ensure that even systems have been established in those organizations, in government departments and organizations, that ensure legal compliance. That is one. And ensure that government assets and people's assets are protected from fraud and malfeasance. He will tell you that it is with that wisdom that you went to a newspaper and blabbered that nonsense that I've been talking about prior. These guys have authority and they are misusing it. Now is the time that they were supposed to check them. We are not going to allow this country to fall back to the position it was in 1969. This will not happen. There is no way why a clique of lawyers in this country drive this country into political upheaval and war. Because all the problems that we have in this country have not been a result of political misunderstanding. They emanate from land ownership. And if it is the Attorney General who wants to take us back, I humbly pray to the President to dismiss him like yesterday. Keke is my personal friend, but when it comes to official and
official description and public performance. I, as a stakeholder of this nation, because I hold a national ID, I'm a Ugandan citizen and I'm an earthling of Uganda, I have a right to advise the administration of this country on proper management of the country so that we are not driven back to our people. Because when our people come here, these children are going to be shipped out of this country. And why should the people, our people cannot afford, face the wrath that comes from people who have driven this country into such quagmire? I know there's a lot of, there's Mukasambide, he calls it krinkum krankum. It is not a very complicated word. It is something to do with craziness and confusion. The people creating confusion and craziness in this country. Krinkum krankum. Krink is crank is adjoined. So confusion, krinkum krankum. Mukasambide says there is a lot of krinkum krankum in this nation. That we have gotten to a level where the public is taking theater performers more serious than state administrators. And for us to be able to hedge against this confusion, we have to start acting like yesterday. The president has started with land. He's trying to find a solution. We have stated and defined the problem. Which solution we are also not sure he will get. No, he will get it. He will get it. The president will get this information. And when he gets rid of this information, trust me, you'll see people coming here and requesting the management of this place to tell them about best practice on how we are supposed to sort these problems. Haven't they come? Haven't you seen them? Yeah, many of them. Why do you think they have come that time and they're not going to come now? For the Ugandans, please keep calm. These programs are not made to incite you. No. These programs are made to educate you. We are providing general purpose information that is going to help you make strategic management decisions for those who are in administration. For those who are stakeholders elsewhere, we're providing information that is going to enable you make informed decisions. Please, wobanga wesenza kutaka ly'omuntu nga tofunye lukusa okuwasa musango. Tewali tteeka lyonna muyinza kwewagama kufuna kyapa oba bwannannyini kutaka nga bwesenzaako bwesenza. Why? Waliwo doctrine bagiyita mu mateeka bagiyita extopic causa non-oratory axiom. Doctrine eyo egamba bweti, courts of law will never support an illegality. Mugundi ewedde nakuwa example ya Cardinal Wamala musango gw'abantu. Waliwo omusango mu India. Era gwekuusa ku bintu bwebiti. Kuba bino ebintu mulowooza bisoose kuba Uganda. Ebintu byennyini bwebiti. Byali India waliwo omusango baguyita SP Shangria Naidu vs Yagnath 1963. We baguloopa. Omusango ogwo Supreme Court ya India negumala mu 1998. Omuzzukulu ye yagumala. Mu musango ogwo balambika nti tewali gataka tewali kooti weyinza keera ku makya neewa nannyini muntu wattaka eyajja mu kooti ng'emikono gye gifulubanye ebintu ebitali byamateeka. Ate bwe bakozesa principle esinga obwangu, he who seeks equity anoonya obwenkanya alina kujja naki na bwenkanya. He who seeks equity should come with clean hands. Emikono girina okuba nga gitukula nga tekiriiko tosi. Naye oba onoonya bwenkanya naye ng'ogenda kubujjamu ozoovulumanye n'ebintu ebitali bya bwenkanya, bonna amateeka tegayinza kuyasa. Kati ogwo gwa 1969. Kati bakirashonoka bagamba statute of limitations. Waliwo omusango gwa 1725 baguyita the highwaymen Everett vs Williams. Chancery Court nga tebannakola na system zino ziri complicated. Chancery Court yali court ya equity. Chancery Court mu UK ya ruling anti courts of law can never aid a person who has his claim arising out of an illegality. Omusango ogwo gubadde ruled in a plethora of cases around the Commonwealth, including this country. So why does Chiwanuka want to change the legal modus operandi of the country in its favor so that he supports his own fraud? And who is Chiwanuka after all? The Attorney General. No, the Attorney General is a Ugandan post. It is not his personal property.
He's an employee of the government, acting as the Attorney General, which is property of Uganda. It is not his property. Chionoka's property is Kiriwachiwan Karugiri, not the chambers of the Attorney General. I think I come out clear on this. Man eateth. Where no, those things of man eateth where he worketh, where he does so with clean hands. Where man eateth where he worketh with unclean hands, he's subject to the courts of law. Because equity, custom, and statute, and even natural justice and common sense do not support illegality. You get where I'm coming from? And guys, we should be cautious. There is a scheme that is being hatched by the lawyers in this country with the intention of overthrowing this government. And this scheme is coming from land. Already we have had people who are in Masaka, they were trying to form the people who are in Masaka trying to form a political party, including Mathias Mpuga. Mathias Mpuga is a fraudster in Buganda Land Board. Mathias Mpuga has been noted in the fraud in Parliament. Mathias Mpuga has a very close relationship with Charles Peter Mayiga, Apollonelson Makubuya, and Chiriwa Kiwanuka, who acts as their Attorney General. So Chiriwa Kiwanuka cannot be seen to be independent of fact and of mind expected of a professional when he is dealing with issues to do with the Buganda Land Board and Kabaka of Buganda Corporation Soul. And we have all known and agreed that these guys were involved in the forgery of titles in this nation, and they're involved in double titling. Tujja kudda olunaku olulala ne insights into the land mu Uganda. We tugamba nti program bagiyita Mengo Buziba, tekitegeeza nti we are going to concentrate Mengo wokka oba Buganda wokka. Kabaka yatugamba tuve mu kubongoota. Bino byembagamba bibajja mu tulo. Yes. Ne bibawa amagezi amapya ge mutayiza na kujja ku ssomero kubanga bino bivudde mu University of Hard Knocks. Atakumira mpeera batukumire. Mwebale ddala.